Hey my people, welcome back to my YouTube channel. So guys, today I wanna clean this fridge. Imekuwa chafu for sometimes. Huwa nasemanga nita clean, nitaosha, nitapanguza, but so that is what I want to clean today. So guys, like, subscribe, comment so that we can walk this journey together. Let's just go straight. Tuanze kupanguza. Nakwambia hapa kazi ilikuwa imeanza, kazi ilikuwa imechacha na panguza. Hey, ni watu wangu. Friji ikiwa chafu iko na harufu ingine, inakaa tu ni kama ni mbaya zaidi, harufu bad smell laki zaidi. Ilikuwa napanguza na iko na bad smell, na hata haikuwa na kitu, but iko na harufu so I don't know, nikufunga mlango inafanya inakuwa na that bad smell. Iko na harufu ingine very unique, very bad. So nimeanza hapo, nilikuwa napanguza tu at least ng'are itoe hiyo bad smell. Hapa nilikuwa nimeenda kuchukua kitambaa ya kukuja kuipanguzia sasa, at least ng'are nipanguze, yani nikaushe hiyo yenye juu nilikuwa nasugua mwanzo, so nimeenda kitambaa nikuje nichukue nipanguze nayo. Nini watu wangu banafanyanga kwanza hii harufu, sijui mtu unaondoanga na nini. Hii harufu ya fridge mtu anafanyanga nini at least isikuwe na hiyo harufu baya, alafu sijui unaweza osha na nini as long juu I was using my soap kuosha juu sasa I felt like hiyo harufu si kawaida.
Haba zako kusafisha ilikuwa imeisha, kazi ilikuwa imeisha, at least vile ilikuwa imerudi sasa. Ilikuwa imerudi safi, imerudi clean sana 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 sana. So hapo ilikuwa imerudi safi kabisa. Sasa hivyo ndio ilikuwa, hey, hiyo friji iko empty, iko tu na soda jameni peke yake. Make sure you subscribe, guys, to support this wonderful family. Subscribe, guys, subscribe. Like, comment, support this wonderful family, guys.